As you may know, in our economies, we often say that cash is king. Please welcome on stage the king of cash for our ecosystem, the chairman of BPI. Nicolas, please have a seat. As you just see, our French ecosystem is booming in AI. The European ecosystem is also thriving. I know that at BPI, it is a great priority and a strategic opportunity for you guys. You have created a deep tech fund. You have been co-investing in most of the major AI startups here in France. From this very strategic standpoint, how do you see technologies evolving over the next years? Do you think we can take the US and China at AI? It's going to be, as was the conclusion of the study, a question for Europe. Because we cannot afford to have zillions of AI hubs in Europe. We have to be coordinated, solider, and extremely networked, I would say. Huh? That's one point. And today, I think we're still on a competing path. So the conditions for us to be divided and therefore not to be in a position to generate significant worldwide actors, you know, with the real dimension, I would say, of power are unfortunately there. We need to just realize that, and that study, I think, is extraordinarily interesting in that respect, and have extensive talks between each others. I mean, you know, London, Paris, basically London, Paris, Berlin, to start with. Huh? And for that, for the unification of Europe to happen, we need the deep tech ecosystem to be extremely networked. So we need more Franco-German venture capital funds, much more Franco-UK venture capital funds. We need European funds because you know, the unification will come through the VCs, and our VCs ecosystems are still, you know, clustered and mostly organized by countries and so forth. We finance a lot of French funds when they decide to open branches in Germany, for example, or in Great Britain. The reverse is not exactly the case, so we have a lot to do also with Scandinavia, with Stockholm, notably Helsinki, and so forth. They are the rising stars. Yeah, but you mentioned clusterization, you mentioned division, and you also mentioned London. As you see, the UK is one of the key players in this European AI ecosystem. We are facing the Brexit. As you may know, for most of these entrepreneurs, it's really important to build oceans of data and transnational oceans of data. How do you see the Brexit playing in the future of AI? And do you think it's going to be a major handicap for the creation of AI giants here in Europe? Nobody knows. It's totally unknown territory. But it's true that in the psychology of the actors, it's not good at all. I mean, c'est un énorme vent contraire quand même. Hein. So unfortunately, we don't need that, but we'll have to face it. That's for sure. That's for sure. And from a VC perspective, we see most of the funding from AI startups is also coming from London or from LPs based in London. Right. How do you see that playing in the coming months? No, but I think that the VC funds of London and the LPs of these VCs will also progressively recognize the quality of the ecosystem of France, precisely because of what was said in that study, which is the quality of the laboratories. Huh? There is big science in that country. This is not going to change. It will only, you know, develop and be enhanced by, I think, significant investments of corporates in research, and with you know, joint collaboration between public and private laboratories in France. Now the big question is, and this is why we have launched our deep tech plan, it's the you know, transformation of that science into startups and companies, and then scale-ups and so forth. The other day we launched our deep tech plan, and we invited Jacques Lévinaire, who's the exceptional professor of École de Physique et Chimie de Paris, and Jacques, who's a guy who likes to be extremely, you know, cash in his choice of words, said that we probably had the best science in Europe,
but the transformation of this science into economy is lamentable. How many French people here to understand the word? Most of them. Okay. Bon, alors The voilà. cream of the crop of the French AI Bon. ecosystem is in the room. Donc il a été carrément cash là-dessus et il a complètement raison. Donc we absolutely have to solve this question. This is the new strategic avenue for BPI France, in the sense that now we want to go in the heart of the laboratories and convince the researchers to put down la blouse blanche and to become startup leaders, entrepreneurs, because and so we have an objective. I don't know if we will be able to match it, because I decided it so we decided to generate 2,000 deep tech startups in the next 5 years in France. And what are the technologies you really want to focus on? We had an amazing talk yesterday about quantum computing, for instance. Mm-hmm. Do you think there is one key technology you want to focus on with this deep tech fund? No, not one single technology. It's going to be in medtech, in biotech, in which we are already quite advanced, but we can do more. It'll be in orphan diseases, in which we are exceptional in science, but we license this science to American companies instead of creating startups. And it's going to be in AI, it's going to be in microfluidics, it's going to be in physics, it's going to be in quantum computing, and so forth. That's really the next wave. And you said also some very interesting stuff about the need for private and public partnerships. Yeah. A key figure that we found in this study is that when you look at the big picture, when you look at funding, you look at US tech giants and Chinese tech giants, and they invest 6 times more in AI startups than their European counterparts. And the most important word is European. Because we were expecting this to be a very French trend, of large corp not being able to cooperate with startups. And we found out that this is actually a European handicap. How do you see that evolving, and what are you going to do at BPI to change this collaboration between startups and corp? By the power of words, to start with. Donc je vais le dire en français parce qu'il y a beaucoup de français. Il est absolument fondamental que les grandes entreprises françaises injectent un maximum de cash dans l'intelligence artificielle française, étrangère, européenne, enfin en tout cas. We absolutely need private money. It's a battle for brains. Brains are not free. These people, they want to have a minimum salary which allows living standards in capital cities of Europe. The public salaries today are extremely low. So if we continue like that, it's going to be, a massive platform for US and Chinese brain drain. So we need private money. The public money, it's fiscal adjustment in France. It is continuing to be fiscal adjustment in Germany. It's the case in all the countries. It's fiscal adjustment in Spain. Le miracle ne viendra pas du secteur public. J'espère que vous tweetez. C'est important que nos amis anglais l'entendent en français également. Voilà. Et donc les chercheurs publics sont extraordinaires. Mais leur patience n'aura qu'un temps. Donc il faut de l'argent privé. Il faut des laboratoires privés d'intelligence artificielle. Il faut des programmes publics-privés qui permettent de financer des bourses significatives. Il faut de l'argent privé. Et l'argent privé, il est dans les entreprises du CAC 40. Fondamentalement, alors il y a évidemment le capital risque, dès lors que la start-up est créée. Mais avant que la start-up soit créée, dans les labos, il faut injecter énormément d'argent privé. Et quand tu leur dis ça à nos amis du CAC 40, ils réagissent comment? Ils ont beaucoup de responsabilités sur leurs épaules, ils ont beaucoup de choses à faire en même temps. Donc c'est toujours une question de préférence, de centre de gravité dans les priorités. Mais sur le fond, évidemment qu'ils ont compris. Cela dit, les volumes sont encore, je trouve, relativement faibles. Les acquisitions de start-up, start-up acquisitions by French corporates are too low. It's increasing, but it remains too low, undoubtedly too low. And also, if we want to generate, let's say half a dozen of significant AI companies in Europe, we have to at least recommend to the European corporates to give a little bit of privilege to these companies when they require AI resources and talents, and not immediately cross the Atlantic to take American competitors. You just mentioned volumes. There is only one AI startup in the world that was able to raise more than 100 million. It's Element AI? Element AI in Canada. Do you see
more element AI stories happening in Europe. How can we make that happen? No, I absolutely see it coming. You know, the other day à la radio, j'ai dit que quand on pose l'oreille sur le rail, on entend les licornes arriver. Et c'est vraiment ce que je pense. On entend les licornes de l'intelligence artificielle arriver. Hein. Il y a des. Et tu les entends, donc elles font quel bruit? Elles ont quel nom, ces licornes? Des boîtes qui sont, pour pas les citer directement, mais qui sont dans toute l'école Exalide, suivez mon regard, qui vont lever du 50, du 80 millions d'euros. Hein, maintenant, là. Et donc on a des grandes promesses dans l'écosystème français d'intelligence artificielle, il n'y a pas de doute. Simplement, ce qu'il faut, c'est pas lever 100 millions d'euros, c'est faire des boîtes qui font 2 milliards d'euros, 3 milliards d'euros. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ensuite le réflexe corporate français est de travailler avec le nouveau Dassault Systèmes de l'intelligence artificielle française, ou allemande ou espagnole. Et il faut qu'il y en ait 3-4 en Europe, il ne faut pas qu'il y en ait 36. De toute façon, si on vise 36, ça ne marchera pas. J'étais la semaine dernière au World AI Summit à Amsterdam et il y avait le CTO d'un grand consultant, on ne le nommera pas parce qu'un des partenaires de cette conférence est Capgemini, qui disait une chose assez intéressante. Il disait on ne refera pas en Europe Facebook ou Google. En revanche, ce qu'on peut essayer de faire, c'est en utilisant intelligemment l'intelligence artificielle, en utilisant intelligemment la coopération grand groupe start-up en intelligence artificielle, on doit être capable de donner les moyens à des grands groupes pharmaceutiques, à des leaders européens dans l'industrie, de garder leur position, voire même de conquérir des positions. Est-ce que toi, tu penses que c'est la stratégie à adopter? Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Tout à fait. Je pense que les 25 dernières années ont été consacrées à connecter 5 milliards d'humains, grosso modo, avec des grandes plateformes B2C. Cette bataille a été gagnée par les Américains, par les Chinois, et totalement perdue par les Européens. Et c'est définitif, pendant très longtemps. C'est une forme de domination qui pour être revue, nécessitera des révolutions technologiques qu'on ne voit pas encore totalement venir. Bon. En revanche, dans le domaine des objets connectés de l'industrie, donc là, il s'agit de connecter 50 milliards d'objets. La bataille ne fait que commencer. Il y aura une très forte dose d'intelligence artificielle. Et le cœur de l'industrie mondiale reste quand même l'Europe. On dit toujours la Chine, mais l'Europe est un très très grand continent, notamment grâce à l'Allemagne, la Suisse, la Suède, et puis encore la France, hein, un très très grand continent industriel. Donc on a une obligation stratégique qui est de ne pas se laisser déborder dans la connexion des 50 milliards d'objets. Hein. Et donc on a une obligation stratégique, j'ai envie de dire, un impératif stratégique d'être un très très grand acteur de l'intelligence artificielle en la matière. Alors moi, ce que je vois comme utile ou nécessaire ou comme objet, c'est des entreprises d'intelligence artificielle qui seront évidemment totalement multiservices. Vous avez bien vu l'écosystème. Quand vous êtes confronté, comme c'est mon cas, à l'écosystème de l'intelligence artificielle, vous passez votre temps en fait à tenter de recartographier le truc, tellement c'est compliqué. Vous essayez de comparer les entreprises, de les classer. La taxinomie des startups dans l'intelligence artificielle, c'est un cauchemar, quoi, hein, parce que en fait, c'est totalement cambrien aujourd'hui. Il y a un très beau mapping de Francis AI sur les startups de l'intelligence artificielle. Ouais. Je vous invite à le consulter. Il est magnifique. Voilà. Donc moi, à chaque fois, je demande, mais est-ce que cette boîte-là fait grosso modo ce que fait... Ah non, c'est pas exactement la même chose. Non. Donc en fait, c'est exactement comme ce qu'on a vécu dans le monde du software, avec des stacks de plus en plus complexes. Et à la fin des fins, il va falloir des acteurs qui sont multi-stacks, qui sont capables de proposer en eux-mêmes, sous une seule marque, tiers de confiance majeur, toute la proposition d'aujourd'hui, 150 startups réunies, quoi, hein. Donc ça va passer par du build-up. Et pour que le build-up commence, il faut qu'il y ait au moins un acteur qui soit EBITDA positif, cash positif, et qui commence à rafler une partie de l'écosystème. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Cet acteur-là, on l'a pas encore. Hein. Nicolas, on l'a pas encore en Europe. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cet acteur-là? Il nous reste 10 secondes. Si tu dois donner un conseil à ces startup founders qui ont envie de conquérir l'Europe, oui. C'est quoi? En une phrase et en anglais, bien évidemment. There is no recipe for that. There is a little bit of luck, but the result of that luck that we need to find, and we will find it, is that we need to have a set of companies, let's say half a dozen companies, which will have, found ways and means to have the critical mass that allow them to consolidate part of the ecosystem of AI startups. And it will be
possible if only the big corporates, which are the ultimate customers today, want it. I'm not asking and requesting for an oligopoly of corporates who would decide that this guy is going to be, we are all banking on him or her. But at the end of the day, we need significant contracts for corporates to small companies, giving them the chance to rise as the possible future consolidators. Okay. And those corporates have to be European corporates. Okay, Because if Nicolas. it's not the case, all these companies will be bought by Chinese and American. So that was in English, and that was a long sentence. But thanks a lot for sharing this piece of advice. Go get a corporate and Thank go you. get lucky. Thanks a lot, Nicolas. That was amazing. Thank you very much.